हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथोलॉजी में यूनिट नंबर 4 के अंदर लेक्चर नंबर 8 ले रहे हैं, जिसका टॉपिक है यूज ऑफ एसपीएसएस इन डाटा एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसपीएसएस? एसपीएसएस is short for Statistical Package for the Social Sciences, and it's used by various kinds of researchers for complex statistical data analysis. The SPSS software package was created for the management and statistical analysis of social science data. It was originally launched by 1968 by SPS Inc. and was later acquired by IBM in 2009. Officially dubbed IBM SPSS Statistics, most users still refer to it as SPSS as the world standard for social science data analysis. The SPSS is widely convented due to its straightforward and English-like command language and impressively thorough user manual. SPSS is used by market researchers, health researchers, survey companies, government entities, education researchers, marketing organizations, data miners, and many more for processing and analyzing of survey data. While Alzheimer's has powerful built-in reporting features, when it comes to in-depth statistical analysis, researchers consider SPSS as the best-in-class solution. Most top research agencies use SPSS to analyze survey data and mine text data so that they can get the most out of their research project. The core functions of SPSS. The SPSS offers four programs that assist researchers with their complex data analysis needs. First of all, statistics program. SPSS statistics program provide a plethora of basic statistical functions, some of which include frequencies, cross-tabulation, and vibrate statistics. Modeler program. SPSS modeler program enables researchers to build and validate predictive models using advanced statistical procedures. Text analysis for survey program. SPSS text analytics for survey programs help surveys administrators uncover powerful insights from responses to open-ended survey questions. Visualization Designer. SPSS Visualization Designers program allows researchers to use their data to create a wide variety of visual like density chart and radical box plot with each. In addition to the four programs mentioned above, SPS also provides solutions for data management, which allows researchers to perform case selection, create derived data, and perform file reshaping. SPSS also offers the feature solution of data documentation, which allows researchers to store a metadata dictionary. This metadata dictionary acts as a centralized repository of information pertaining to data such as meaning, relationship to other data, origin, usage, and format. There are a handful of statistical methods that can be leveraged in SPS, including descriptive analysis, statistics, including the methodologies such as frequencies, cross-tabulation, and descriptive ratios. Statistics, Bibit statistics, including methodologies such as analysis of variance, ANOVA, means, correlation, and non-parametric tests. Numeral outcome prediction such as linear regression. Prediction for identifying groups, including methodologies such as cluster analysis and factor analysis. The benefit of using SPSS for survey data analysis. Fun fact: the data from any survey collected by Alzheimer's can be exported to SPSS for detailed analysis. Exporting survey data to SPS proprietary .sav file format makes the process of pulling, manipulating, and analyzing data clean and easy. By doing so, SPSS will automatically set up and import designated variable names, variable type, titles, and values, labels, meanings that minimal network is required for researchers. Once survey data is exported to SPSS, the opportunities for statistical analysis are practically endless. In short, remember to use SPSS when you need to flexible, customizable way to get super granular
granular on even the most complex data sets. This gives you the researchers more time to do what you do best and identify trends, develop predictive models, and draw information conclusion. For more information on the benefit of using SPS to conduct survey data analysis, here are some helpful resources. Alzheimer's SPSS export documentation, creating and manipulating survey variables using SPSS, SPSS variable and value totals, equipped tutorials, SPS analysis tips that temporary commands, SPSS export re- recording states into regions using SPSS, converting survey variables with SPSS syntax. फर्स्ट ऑफ ऑल एस पी एस बिगनर्स ट्यूटोरियल्स, इस तरह का हमें एस पी एस एस का स्क्रीन दिखाई देता है जिसमें डिफरेंट मेन्यूज़ गिवन हैं. इसके बाद सीरियल नंबर, आईडी, फर्स्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन. दिस पेज गिवन टू ऑल ऑफ यू. दिस इज द डेटाबेस ऑफ एस पी एस एस. नाउ द quick features, main features of SPSS. SPSS is software for editing, analyzing all sort of data. These data may come from basically any source: scientific research, a customer database, Google Analytics, or even the server log files of websites. SPSS can open all file formats that are commonly used for structured data such as spreadsheet from MS Excel or OpenOffice, plain text file .txt or .csv, relational SQL databases, Stata and SCS. Let's now have a quick look at the SPSS look and feel like. SPSS data view. After opening data, SPSS display them in a spreadsheet-like fashion. This way, जेंडर, बर्थडे, सोर्स, इनकम, सब कुछ गिवन है इसमें. इस तरह का एडिटर विंडो खुलता है इसमें. दिस शीट कॉल्ड डेटा व्यू ऑलवेज डिस्प्ले अवर डेटा वैल्यूज. इसमें डेटा वैल्यूज गिवन होती हैं सभी. डेटा व्यू कहलाता है ये. फॉर इंस्टांस, अवर फर्स्ट record seems to contain a male respondent from 1979 and so on. Suppose 1979 का बर्थ डेट है अपने फर्स्ट जेंडर का. फर्स्ट जो भी आपका पर्सन है, 0 लिखा हुआ है इसमें, मेल है मतलब. A more detailed explanation on exact meaning of our variables and data values is found a second sheet shown below. Second sheet SPSS variable book कहलाता है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स मैंशनड होते हैं. जैसे जेंडर, आईडी, बर्थडे, सोर्स 2010. इनके टाइप होते हैं, फिर न्यूमरिक है, डेट है या डॉलर है, यूनिक पर्सन आइडेंटिफायर होता है और वैल्यूज होती है. एन SPSS डेटा फाइल्स ऑलवेज हैज़ ए सेकेंड शीट called variable view. It shows the metadata associated with the data. Metadata is information about the meaning of variables and data value. This is generally known as code book, but in SPSS it's called the dictionary. Data analysis. Right, so SPSS can open all sorts of data and display them and their metadata in 2 sheets in its data editor window. Show how to analyze your data in SPSS. Bell one option is using SPSS elaborate menu option. For instance, in our data contains a variable holding respondent income over 2010. We can compute the average income by navigating to the descriptive statistics as shown below. इसके लिए हम आइटम एनालाइज विंडो में जाएंगे. सपोज हमें कंप्यूट करनी है रेस्पोंडेंट इनकम ओवर 2010. इसके लिए इस विंडो खोली हमने और इस विंडो में सबसे पहले एनालाइज में गए. इसमें हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिया, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव्स लिया, उसको खोलते ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरह से. इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स इनिशियलाइज हैं. देन जो वेरिएबल आप लेना चाहते हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा वो. देन ऑप्शन, स्टाइल, मीन, सम और जितने भी आप डिस्क्रिप्टिव ऑप्शंस इसमें के बारे सब कुछ इस पर क्लिक करोगे वही आ जाएगा इसमें. इसके बाद ओके करने पर वो वही चीज़ जो आप चाहते हैं वो इसमें प्रिंट हो जाएगी. SPSS आउटपुट विंडो. मान लो ओके करने के बाद आफ्टर क्लिकिंग ओके, न्यू विंडो ओपन अप SPSS dash output viewer window. It holds a nice table with all statistics on all variables we choose. This is given this way. इस तरह से विंडो आएगी, आउटपुट विंडो जिसे हम कहते हैं, जिसमें इस पूरी आउटपुट आ जाएगा जो आपने आउटपुट चाहा है. उसमें मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी वैल्यू तो आपने चाहिए वो सब आ जाएंगी इसके अंदर. ग्रॉस टोटल इनकम ओवर 2010 की. As we see, the output viewer window has a different layout and structure than
The data editor window we show here. Creating output in SPSS does not change our data in any way. जिससे SPSS में कोई चेंज करते हैं तो उससे कोई डेटा में चेंज नहीं होता है. Unlike Excel, SPSS uses a different window for data and research outcomes based on those data. For non-SPSS users, the look and feel SPSS dash output viewer window probably comes closest to PowerPoint slide holding item such as blocks of text, tables, charts, etc. SPSS reporting. SPSS output items, typically tables and charts, are easily copy-paste into the other programs. For instance, many SPSS users use a word processor such as MS Word, OpenOffice, or Google Doc for reporting. Tables are usually copied in rich text format, which means they will retain their styling such as fonts and border. This way we will find the OpenOffice Writer, the report window, SPSS syntax editor window. The output table was source for creating by running descriptive statistics from SPSS-mem. Now SPSS has a second option for running this for any other commands. We can open a third window known as syntax editor window. Here we can type run SPSS code known as SPSS syntax. For instance, running descriptive income 2010 has the inject some result running this command from SPSS menu like we did earlier. यहाँ पे डायरेक्ट हम कमांड देंगे, कमांड से डायरेक्ट ही आप जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट हो जाएगा. अलग से बताने की जरूरत नहीं क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, वो डायरेक्ट उससे आएगा. We start typing commands into the syntax editor window. Most of them can also be pasted into it by clicking through SPSS menu, SPSS does menu option. Like so, SPSS users unfamiliar with the syntax can still use it. But why use syntax if SPSS has such a nice menu? The basic point is that the syntax can be saved, corrected, and returned and shared between projects or users. Your syntax makes our SPSS bug replicable. If anybody raises any doubts regarding your outcome, you can show exactly what you did and, if needed, correct and return in second. For non-SPSS users, the look and feel of SPSS syntax editor window probably come closest to Notepad, a single window basically just containing plain text. SPSS overview main features. Now that we have a basic idea of how SPSS works, let's take a look at what it can do. Following a typical project workflow, SPSS is great for opening data files, editing data, creating table and chart, running inference statistics, saving data and output. These are all main features of SPSS. ओपनिंग डाटा फाइल कैसे खोलते हैं? ये डाटा फाइल्स हमेशा किस फॉर्म में खुलती है? प्लेन टेक्स्ट फाइल, SQL, डेटा एंड SCS. इस तरह से फाइल खुलती है. इसमें बताए गए हैं, इसमें डिफरेंट टॉपिक लिए गए हैं. पेज, बेसिक्स, मीन, सेंटर, मैनी वेरिएबल्स, स्टैटिक्स, टेस्ट, ये सब इसमें एक्सप्लेन. एडिटिंग डेटा में यूज़ किया जाता है. टेबल्स और चार्ट भी यूज़ किए जाते हैं इसमें स्पेसिस में. इनफिल स्टैटिक्स में टी टेस्ट, चाई स्क्वेयर टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन एंड एसोसिएशन मेजर, रिग्रेशन और पैरामीट्रिक टेस्ट, फैक्टर एनालिसिस, सब कुछ इसके आता है. कस्टम एनालिसिस, सेविंग डाटा एंड आउटपुट्स में MS एक्सेल में, प्लेन टेक्स्ट में, डेटा एसेस में इसको सेव किया जा सकता है. ये सब इसके डिफरेंट. तो ये इस तरह से कंप्लीट हुआ. थैंक यू ऑल ऑफ यू.